Machakos Governor Alfred Mutua today said it was the police force who should be added house allowance and not politicians. Mutua added that police service is reflected in the motivation of the officers, and considering that they are at the receiving end of bullets and other ordnance, they are not paid enough. The Maendeleo Chapchap party leader was speaking in North River, where he handed over houses for senior police officers constructed by the county government. The Maendeleo Chapchap party leader was speaking in North River, where he handed over houses for senior police officers constructed by the county government of Machakos. Gua manyumba ya maofisa wetu wa polisi. Sasa His Excellency leo ikiwa ni siku kubwa ambapo ndio Mavoko sub county. Najua ya kwamba Kenya ina upungufu wa hela kwa wakati huu. Miradi mingi imepungua. Rais Uhuru Kenyatta anatafuta pesa ya kuweza kujenga barabara, ya kuweza kufanya hii agenda yake Pillar 4. Tunaanza kwenda ngambo kuomba pesa tuendelee. Hatuna pesa za kutosha. Huu ni ukweli wa mambo. Vijana wetu wako nyumbani hawana kazi. Uchumi hujakuwa kufikia mahali tunaweza kuwa na pesa za kutosha. Na mimi askari wangu wale wanafanya inspectorate na wale wangu wanaofanya katika county yangu kama askari, nawaita wangu kwa sababu wanafanya hapa na wakiwa hapa wote ni watu wangu. Mimi naona ya kwamba pia maisha yao yangepaswa kuwa improved ndio waweze kufanya kazi vizuri. Kwa hivyo inanikera, uchumi wetu hautoshelezi kuwaongeza polisi housing allowance waishi nje. Lakini wakubwa wengine wanataka waongezewe housing allowance walale vizuri wakati polisi wanawachunga nje na walale vizuri. Kama uchumi uweze kuongeza housing allowance na mshahara ya wafanyikazi wa chini, kwa nini iongeze mshahara ya wakubwa kama sisi? Tuwe na nchi ambayo inachunga maslahi ya kila mtu. Kwa sababu ukiongeza mshahara ama housing allowance inamaanisha kodi lazima iongezwe. Kwa sababu tuna pesa hata kujenga barabara. Hiyo pesa itatoka wapi? Lazima kodi iongezwe. Ikiongezwa inamaanisha mwananchi anaumia. Na sisi hatutaki kodi iongezwe Kenya. Kwa hivyo tunasema ya kwamba katika nchi yetu we need fairness na mambo ambayo inajali maslahi ya wananchi. My heart has always been torn when I see the living conditions of some of our officers. I've endeavored as a citizen to build houses for police officers, and I've done so quietly in several places in Kenya. My government of Machakos, due to the respect we have for our police, decided to build good houses for police officers based in our River area as an experiment of what we can be able to do in the rest of the county. Even though security is a national government mandate, the people they serve are our people, and partnership between Machakos County and the Ministry of Interior means that our people get better services. That is why we have installed CCTV cameras, provided vehicles for policing, and now partnering in building decent homes for our men and women in uniform. My government has also offered to paint and repair and provide repair materials and staff to revamp all police stations in the Machakos County to bring them to international standards. That way our police will work in a conducive environment and our people receive good service in clean and modern facilities when they visit police stations. Our interest as Machakos is to provide a county that is secure, where business can thrive and our people get to make money in harmony. We want to grow wealth, and you cannot do so if security is not assured. The County Assembly of Machakos is also seized on the need to provide our people the proper environment and to develop
and I appreciate their support as we make Machakos truly the place to be. Now, about salaries, and this is very important. Police service is reflected in the motivation of our officers. Yes, their salaries have been increased, but when you consider that these officers are at the receiving end of bullets and other ordnance, really they are not paid enough, and that is the reality. In all honesty, the conversation in the country should be about adding housing allowances to police officers and not to us politicians who they protect while we lie in our warm beds with our spouses every night. Mko sawa? Sasa tuko police station na mtu amekanyaga waya, si atafungwa? Na seli iko tu hapa karibu. My government has also offered to paint and provide repair materials and staff to revamp all police stations in the Machakos County to bring them to international standards. That way, our police will work in a conducive environment and our people receive good service in clean and modern facilities when they visit police stations. Our interest as Machakos is to provide a county that is secure, where business can thrive and our people get to make money in harmony. We want to grow wealth, and you cannot do so if security is not assured. The County Assembly of Machakos is also seized on the need to provide our people the proper environment and to develop, and I appreciate their support as we make Machakos truly the place to be. Now, about salaries, and this is very important. Police service is reflected in the motivation of our officers. Yes, their salaries have been increased, but when you consider that these officers are at the receiving end of bullets and other ordnance, really they are not paid enough, and that is the reality. In all honesty, the conversation in the country should be about adding housing allowances to police officers and not to us politicians who they protect while we lie in our warm beds with our spouses every night. Mko sawa? Sasa tuko police station na mtu amekanyaga waya, si atafungwa? Na seli iko tu hapa karibu. Nimefurahi sana kushiriki katika hali usalama. Tumeweka CCTV, tumenunua gari za polisi ambazo zote tunataka kuziitisha, tuzitengeneze, turudishe tena. Tunataka kushirikiana na polisi ndio tuendelee kufanya kazi vizuri. Na tunataka pia tuweze kushirikiana, tutatoa rangi, tutatoa mafundi, tutatoa equipment. Ndio police stations zote za Machakos tushirikiana na bwana Mutyambai na askari wake, tuweze kuzitengeneza ziwe standard ambao ni ya ngambo. Ndio askari akiwa yuko anafanya kazi ofisi, yuko na choo nzuri, yuko na mahali pa kufanya vizuri, yuko na computer, iwe to international standards. Ndio mwananchi akienda kupata huduma anakuta iko waiting room, hata pengine anaweza pewa chai akihudumiwa. Tulete into the international standard vile ukienda police station Ufaransa, Australia, South Africa, vile unaikuta iko kutoka grounds kila mahali. Ndio iwe ni pilot study ya vile tunaweza fanya katika nchi yetu ya Kenya tuwe vizuri. Nikimalizia ni kusema ya kwamba mimi kama kiongozi najua ya kwamba Kenya ina upungufu wa hela kwa wakati huu. Miradi mingi imepungua. Rais Uhuru Kenyatta anatafuta pesa ya kuweza kujenga barabara, ya kuweza kufanya hii agenda yake Pillar 4. Tunaanza kwenda ngambo kuomba pesa tuendelee. Hatuna pesa za kutosha. Huo ni ukweli wa mambo. Vijana wetu wako nyumbani hawana kazi.
uchumi hujakuwa kufikia mahali tunaweza kuwa na pesa za kutosha. Na mimi askari wangu wale wanafanya inspectorate na wale wangu wanaofanya katika county yangu kama askari, nawaita wangu kwa sababu wanafanya hapa na wakiwa hapa wote ni watu wangu. Mimi naona ya kwamba pia maisha yao yangepaswa kuwa improved ndio waweze kufanya kazi vizuri. Kwa hivyo inanikera, uchumi wetu hautoshelezi kuwaongeza polisi housing allowance waishi nje. Lakini wakubwa wengine wanataka waongezewe housing allowance walale vizuri wakati polisi wanawachunga nje na walale vizuri. Kama uchumi uweze kuongeza housing allowance na mshahara ya wafanyikazi wa chini, kwa nini iongeze mshahara ya wakubwa kama sisi? Tuwe na nchi ambayo inachunga maslahi ya kila mtu. Kwa sababu ukiongeza mshahara ama housing allowance inamaanisha kodi lazima iongezwe. Kwa sababu tuna pesa hata kujenga barabara. Hiyo pesa itatoka wapi? Lazima kodi iongezwe. Ikiongezwa inamaanisha mwananchi anaumia. Na sisi hatutaki kodi iongezwe Kenya. Kwa hivyo tunasema ya kwamba katika nchi yetu we need fairness na mambo ambayo inajali maslahi ya wananchi sisi tukiwa wote. Namrudishia asante sana Speaker wa County Assembly na watu wake for the support you are giving us, and I want you to work with you to ensure, we talked with her about that, the prices and the cost of construction is maintained at market level so that our people can get value for money. Thank you Engineer Luanga, thank you your team for the good work you've done, and you've done a good job. Hii ni nyumba nzuri sana by the way, nyumba nzuri sana ambazo wamejenga, nasema asante. Basi kwa wakati huu naomba microphone ndio tuweze. This housing project is also in support of the Big Four agenda in provision of affordable housing. I'm aware that Machakos County government donated several motor vehicles to the police and help in the crime management within the county. Street lighting, closed circuit television network, what we call CCTV, in urban parts of the county has also helped the police in the fight against the crimes. National Police Service does not take all this support for granted. I want to assure you once again, we are not taking this for granted. We take it as a challenge and make a commitment that we shall provide public safety and security to all Kenyans. It gives me great pleasure to join you this morning during the commissioning of these 5 magnificent bungalows to be occupied by police officers. Security officers working in Mavoko sub-county will work in an environment that promotes comfort and efficiency. This is a great milestone towards the realization of one of the key pillars in police reform, which is provision of decent and affordable housing to police officers. I wish to start by thanking Machakos County Government under the wise leadership of the Governor for sponsoring construction of Mavoko Police Housing Project. This is an indication of the good working relationship between National Police Service and Machakos County Government. And we have heard all of us, this is not the only project, is undertaking more support, including painting the police stations. Thank you, Bwana Governor. Mutua's sentiments come in the backdrop of the National Assembly members recently awarding themselves Kenya shillings 250,000 house allowance backdated to August last year. He said if the economy is not able to increase house allowance for police officers, then it is not able to increase the same allowance for MPs, governors, or even the president. John Musyoki, Kenya.